Welcome all. Today in this class we are going to deal with the report writing. What is report writing and how to write different kinds of report. So this will be given importance in this class. So the first question is, what is report writing? It is a written document or it is a written account of something that one has observed, heard, done or investigated, and it is a systematic and well organized presentation of facts and findings of an event that has already taken place somewhere. So, a report is a written account. It is a written document. It is a written document of something. What is this something? It is something that one has observed, or it is something that one has heard, or it is something that one has done or investigated. So, നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടതോ നമ്മൾ ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചതുമായ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ടൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ റിപ്പോർട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് it should be systematic and well organized. So it should be very systematic. It should be very logically arranged in a coherent way, and it should be based on facts and findings of an event. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈവൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈവൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. So it is a written account. It is about something that one has observed, heard, or investigated, and it should be systematic and well organized, and it is based on facts and findings. And a well-written report must possess the following traits or the following features. The first one is adherence to the specification of report brief. Second one is analysis of relevant information. Third one is structuring material in a logical and coherent order. Fourth one is presentation in a consistent manner according to the instructions of the report brief, and making appropriate conclusions that are supported by the evidence and analysis of the report. So the first one is adherence. Adherence means sticking on to the specifications of report brief. എന്താണ് ടോപ്പിക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട്, അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്രം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടിൽ കൺക്ലൂഷൻ, അപ്പൊ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അനാലിസിസ് റെലവൻറ്റ് മീൻസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈവൻ ആ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശകലനമായിരിക്കണം റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് വരേണ്ടത്. And the third one is that it should be arranged in a logical and coherent order. Coherent means in a very clear manner. And the next one is presentation in a consistent manner according to the instructions of the report brief. So the presentation should be in a logical, systematic order, as we have discussed earlier. അപ്പോൾ അത് കൃത്യതയോട് കൂടി അവസാനത്തത് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ആദ്യത്തത് അവസാനം എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നടന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ അത് എഴുതാനായിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കൺക്ലൂഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എവിഡൻസ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. So the conclusion should be based on it should be supported by evidence and also it should be supported by analysis. So these are the main points when we have to keep in mind while writing a report. And reports are of two kinds. One is the magazine report and the second one is newspaper report. So the magazine report has one format, and writing a newspaper report, it has another format. So in this class, we are going to deal with how to write a magazine report. So magazine report format, it should start with heading, or that is heading means it is a descriptive title and it should express the contents of the report. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടൈറ്റിലാണ്. ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം. ആ ടൈറ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹെഡിങ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്. ഒറ്റ വാക്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് ടൈപ്പ് ഒരു ഹെഡിങ് ആയിരിക്കണം അതിന് കൊടുക്കുന്നത്. And it should be followed by the name of the person who is writing the report. And it is generally given in the question. Remember, you are not supposed to mention your personal details in your answer. So the second line after the title, it should be the details of the person who are writing the report, and no subjective information should be dealt with. That is, അതായത് ഒരു നമ്മുടേതായിട്ട് എഴുതുന്ന ആളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ല റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പാടില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ.
And the third one is it should answer the 5 W's, namely what, why, when, where, along with who. So these are the 5 W's: what, when, why, where, who. അപ്പൊ ഈ ഏത് റിപ്പോർട്ടായാലും ഈ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കണം റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എപ്പോഴും വരേണ്ടത്. വാട്ട്, വെൻ, വെയർ, ഹൂ ആൻഡ് ഹൗ, why. So these are the questions that we should answer in the report writing. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ പാരഗ്രാഫ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പക്ഷേ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹോൾ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. And the account of the event in detail. The proper sequence of events that occurred along with this description. It is the main paragraph and can be split into 2 short paragraphs if required. So we should give a detailed account of the event in a detailed manner. സോ അതായത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതാൻ പറയുന്നത്, ആ ഈവന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ സങ്കല്പിക്കണം. ഒരു ഈവന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു റഫായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. ഹൂ വിൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, ഹൂ വിൽ ചെയർ ദ ഫംഗ്ഷൻ, സോ ദിസ് ഹൂ വിൽ ബി ദ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ, ഹൂ കീനോട്ട് അഡ്രസ് ആരാ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു റഫായിട്ട് ഒന്ന് സൈഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം വേണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാനായിട്ട്. ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ, ദിസ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഹൗ ദ ഈവന്റ് ended. It may include court excerpt and the chief guest speech or how did the event wind up. സോ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അതായത് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കോട്ട്സ് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ കൺക്ലൂഡിംഗ് പാരഗ്രാഫ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 5 things that you have to note while writing the magazine report. Heading. After that, you should write about the person with who's writing the report. Then you should answer the 5 questions, and the account of the event should be given in detail, and also the conclusion should be in a descriptive way. Now, this is an example magazine report, and the question is like this. MMD School Nashik recently organized a science symposium on the topic effect of pollution on quality of life. You are Amit or Amita, editor of the school magazine. Write a report on the event for your school magazine. That's the questions. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേരുകൾ തരണമെന്നില്ല ഇന്ന ആൾ എഴുതുന്നതായിട്ട്. അപ്പം സ്കൂൾ മാഗസീനിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതാനായി മാത്രമേ പറയത്തുള്ളായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം, എഫക്റ്റ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. സോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പോസിയമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സിമ്പോസിയത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സിമ്പോസിയം നടന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് സെമിനാർ പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവം. Now, report on science symposium held at MMD School Nashik. So that is the title, and the title will be completed. We can consider it as complete only when it should have a line, that is who has written this report. Here it is by Amit or Amida as given in the question paper, editor of the school magazine. So this part forms the title, that is title followed by the writer. Then after that, a symposium, it should start from the left side, from the margin side itself. A symposium was organized on 1st January 2021 in the school on the topic effect of pollution and quality of life. All the science students were a part of the elucidative program. So the event started with the felicitation of the guest speakers. Thereafter, the participants were espoused by Sri Suraj Prakash. He acquainted them with objectives and goals of the workshop. The resource person, Dr. Harry, reflected his profound knowledge on the topic and highlighted how important it is to curb the menace of pollution. So, എന്താണ് നടന്നതെന്നും എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, എങ്ങനെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് വരുന്നത്. Now, an example demonstration of the effects of pollution on our lives, galvanizing growth. So, there is no need for you to use such complicated words.
always stick on to simple sentences. There is no need to use complicated words as well as complex sentences. Better you stick on to simple sentences, because grammar part, when you write a report, the grammar and the structure of the sentence will also be taken into account. So you have to be very right so you have to be very careful when you write sentences, and it should be also grammatically correct. Now look here how it has wind up. The last one, an interactive concourse ignited the inquisitiveness of the participants. They have committed themselves. So ഇതൊരു സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഭാവനയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം പോയിരിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ പ്രോഗ്രാം ഹെൽഡ്, അതായത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തേക്കുക, ആരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 5 Ws അതിനുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം നെറ്റിൽ കിടന്ന ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെയും കുറെ ഒരുപാട് ടൈപ്പിലുള്ള മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം. പിന്നീട് ആകെ കൂടെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ടൈറ്റില്, അതിന്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് എഴുതിയത്, പിന്നെ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈവൻസ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന്, എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും എന്ന് നടന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ആരൊക്കെ എന്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു, ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തു, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത്, പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മാഗസിൻ റിപ്പോർട്ട്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, since this is a report and this is about something that you have observed or done or investigated, so even നടന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതുന്നത്. So everything should be in past tense. So the tense that we use in report writing is in past tense, that we have to keep in mind. Present tense ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ച് കളയരുത്. അപ്പം അത് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എസെൻസ് ഇല്ലാതാക്കി കളയും. സോ എവറി സെന്റൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. നടന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമേ അത് എഴുതാവുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ കമന്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് സെഷൻ. താങ്ക് യു.